Hola estudiantes, bienvenidos, welcome back. Today we're going to learn more about asking questions en español. You can find this information en la página 184. Here are the question words. Repeat them after me and observe how they are used in complete questions. ¿Qué? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Quién va a la piscina? ¿Con quién? ¿Con quién vas a la fiesta? ¿Dónde? ¿Dónde está mi mochila? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿De dónde? ¿De dónde eres? ¿Cuál? ¿Cuál clase te gusta más? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a la escuela hoy? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes la clase de inglés? Did you notice that all of those questions began with the question word? Did you also notice that all of the question words have accents? And don't forget that when writing questions, you should put an upside-down question mark at the beginning of the question. Here's something else you should know about asking questions in Spanish. If you're going to mention the subject in the question, usually the subject comes after the verb. This is different from English. Here are a couple of examples. ¿Qué come Sarita en el restaurante? Come is the verb, and Sarita is the subject. ¿Por qué va Carlos a la montaña? Va is the verb, and Carlos is the subject. And one more thing, if the question is a simple yes or no question, you have options. Option 1, don't change the word order, and just indicate that it is a question by writing question marks before and after the question, or by indicating with your tone of voice that it's a question. For example, Pablo y Raúl van al centro comercial is a statement. Pablo y Raúl van al centro comercial is a question. Option 2, say or write the verb before the subject. You should also still use the question marks and the voice inflection when using this option. For example, ¿van Pablo y Raúl al centro comercial? Option 3. Make a statement and follow it by ¿verdad?, which is kind of like adding the question right after a statement. Por ejemplo, Pablo y Raúl van al centro comercial, ¿verdad? So, I have another special guest with me today that I'd like to introduce to you. I'm going to interview her using some of those question words. Maybe you'll recognize her voice from a couple of minutes ago. Listen carefully and see how much you can understand. Hola! Hola, ¿Cómo te llamas? yo me llamo Sol. Hola Sol, mucho gusto. Igualmente. ¿De dónde eres? Yo soy de Argentina. ¿Y por qué estás en Portland? Estoy visitando Portland por un trabajo. ¿Y qué te gusta hacer? A mí me gusta bailar, cocinar, leer. A mí también. ¿Y cuándo bailas? Bailo mañana, tengo un show. ¿Y quién es tu bailador favorito? Mi bailador favorito es el farruco. El farruco. Y Sol, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el asado. El asado. Bueno, muchas gracias, Sol. De nada.
chicos, if there's anything you're still wondering about how to ask questions en español, make sure you write it on your sheet and ask me durante la clase. Hasta luego, chao.